Okay. Sasa mko hapa na dada yangu huyu. Tumetoka naye mbali sana. Wakati ile ambayo tulikuwa na simba ambaye alikuwa na meno na makucha, ambaye kama ulivyosema ngwe ndani, ngwe ndani. Sasa yeye alikuwa ni watu ambao tulikuwa nao. Yeye ndiye alikuwa sangia anatetea sisi. Yeye hata wakati ambaye mama Aida alikuwa na shida, yeye ndiye alikuwa anamtetea. Wana hiyo. Tumetoka kule wakati ile sisi tulikuwa mlengo hii napigania mabadiliko. Kuna wale ambao walikuwa napigania mlengo ile nyingine kutetea ile serikali ya maovu. Ngine kulikuwa inaitwa YK. Si unajua YK 92? Hawakuona kitu baya na ile serikali. Sio? Kwa sasa nyinyi mmeniuliza mimi swali juu ya huyu dada yangu. Mimi nataka kuambia nyinyi sitapata nyinyi jawabu, mtapata jawabu baadaye. Sawa sawa? Lakini nimesikia maneno mmesema. Sasa vile nyinyi mnajua tuko hapa kama kikundi kimoja. Nimekuja hapa kama candidate ya Azimio la Umoja wa Kenya. Ni sababu unaona mimi siko na watu mtu hapa ya ODM hata kidogo. Siko na mtu ya ODM. Maana mimi hapa niko kama ni candidate ya Azimio la Umoja. So nataka nichukue fursa hii niwaeleze nyinyi juu ya mambo ya Azimio. Azimio la Umoja ni mseto. Kwa kizungu ni coalition ya vyama. Coalition ya political parties. Ni chama lakini ni mama ya vyama vingine. Kwa wakati huu tuko na vyama 26 ambao ziko ndani ya Azimio la Umoja. Mambo ya mseto au coalition is an arrangement where political parties come together to form a government. And there are two types of coalitions. There is a pre-election coalition and there are post-election coalitions. The pre-election coalitions are formed in presidential systems of government. And post-election coalitions are formed in parliamentary systems of government. Now, why do you form a coalition before the elections in a presidential system? In order to consolidate presidential votes so that you can be able to win the presidency. You form this pre-election coalition. Because otherwise, there will be too many candidates and all of them will be dividing vote. In the end, somebody who is most unlikely to be elected is the one who would be elected. So political parties with similar political ideologies come together before the elections. Post-election coalitions are formed, as I mentioned, in parliamentary systems. In parliamentary systems, political parties just field candidates. After the elections, then they now look at the numbers. If there is no party which has won the majority to be able to form a government on its own, as required by the Constitution, more the times 50 plus, then now the political parties negotiate. Wewe huku na ngapi? Mleta ngapi? Alafu inaitwa house trading. Alafu sasa mkipata kile chama ambaye anataka kuungana naye, wanakuja na condition. We agree to form a coalition with you, but you must promise us that we agree that the Ministry of
defense, for example, or foreign affairs, or finance, itakuwa upande yetu. Hiyo masharti ya hiyo negotiations. That is how it is done in those parliamentary systems. Sisi tumekuja pamoja kama Azimio na tuna vyama. And what has happened in certain areas, political parties have their strongholds. There's no country where a political party has a uniform spread of support. Ukienda America, kuna blue states na kuna red states. Najua? Hata ukienda Uingereza, yani blue state ya the Democrats and the red, the Republicans. In Britain, equal in the same way. Labor, red constituencies. The Conservatives, blue. The Liberal Democrats, yellow. And then the grey. The grey are basically no man's land. In political parties, there's no political party with a majority in those grey areas. So, if, for example, if you are a member of a Labour Party and you are living in a basically an area which is a Tory party, that is the Conservatives, ukitaka kusimama hapo na tweet ya Labour, wanakupatia free, hakuna kitu unalipa. Manake unajua it's very unlikely that you will win. Okay? Okay? Vice versa. So now, what is happening? You'll find that the areas where you will not find many ODM candidates, by understanding. Like in some other areas, you will not find Jubilee candidates. But now, those Jubilee candidates in the Jubilee area are basically Azimio candidates. And those ODM candidates in the predominant ODM areas are the Azimio candidates. Okay? You come to a place like Nairobi, we agree to share. There are wards, for example, which are shared. The constituencies which are shared, Jubilee and ODM. And then the wards also shared the same way. That is how the party can be able to get maximum seats, both in parliament and the county assemblies. So I'm happy here. The spirit I'm seeing here. I'm seeing Jubilee and I'm seeing NAC Kenya. And you are all here. What we want to do is to do bonding among all our candidates. Because you're all Azimio candidates. And what you're doing therefore is a friendly match. A friendly match. And then after that there are also candidates who ran against you people, aspirants, who did not make it. But they're all members of the Azimio. So we want to see a bonding so that you don't throw those people away. Because if you throw them away, the enemy will go and grab them. We want to say that you may not have made it as an MCA, you may not have made it as an MP, a senator, a women rep, a governor, but you are still part of us. The world will not end with those elections. Hiyo kikwisha, tutakuwa na serikali na wewe utapata kazi mahali ingine. Ndio vizuri. Na vile vile sasa ukifanya campaign, alafu tukiona kama uzito yuko namna hii, kuna mwingine yuko na uzito kushinda mwingine, tunakubaliana, tunaongea. Vile mlikuwa nasema, mwingine ana withdraw. Alafu tunaacha mwingine ili tusiende tukagawanye kura zetu, alafu wale wengine wakora waingie ndani. Wale ndio maadui wetu. Sio? Tunaona vizuri? Hiyo mimi nilikuwa nataka niwaeleze vizuri, muelewe. Kama ma candidates ambao wamebeba bendera ya Azimio. Sasa kule juu mimi niko huko juu. Kile hapa chini tunataka katika county
tunakuwa